consejeros de la Generalitat cuando fueron a declarar la semana pasada a la Auncia Nacional Kiko HuescaEFELa decisi de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y del resto de miembros de la mesa procesados por rebelión y sedición en el Tribunal Supremo de responder a las preguntas de la Fiscalía y admitir que la declaración unilateral de independencia de fue un acto político sin efectos sobre la puerta al resto de encarcelados en la Auncia Nacional. Los ex-consellers del pdecat encarcelados, Josep Rull, Jordi Turull, Meritxell Borràs y Joaquim Forn han decidido cambiar de abogado y se están planteando algunos de ellos pedir volver a declarar ante la magistrada de la Auncia Nacional. Los cuatro han dejado al letrado Generalitat Sarquivelas, que sigue representando al ex-presidente Carles Puigdemont, por abogados más cercanos a la RBITA de la ex-convergencia como son los penalistas Jordi Pina y Javier Melero, que estuvieron en el juicio contra Artur Mas por la desavenencia en la convocatoria de las votaciones del 9N, y Daniel Pérez, del despacho de Martel que representa a la familia Puyol. De esta forma marcan distancias con la estrategia de defensa judicial de Puigdemont, que decide ir a Bruselas y espera conocer si se acepta su extradición a tal y como ha pedido la Auncia Nacional para posiblemente recurrirla. La Fiscalía también ve con buenos ojos este cambio de actitud por parte de los ex-consejeros en prisión ya que consideran que admitir el valor simbólico de la DUI es como reconocer el orden constitucional pero tener el riesgo de volver a delinquir de los acusados, lo que disminuye las razones para su prisión provisional. La semana pasada los ex-consellers, igual que el resto de procesados, deciden no responder a las preguntas de la Fiscalía y explicaron ante la magistrada que no hubo violencia en la declaración de independencia ni en la celebración del referéndum. Falta saber si seguía con su estrategia judicial el ex-vicepresidente Oriol Junqueras y los ex-consejeros de Esquerra encarcelados, representados por el abogado Andreu van den Einde, que solicita al Tribunal Supremo que asuma la causa de la Auncia Nacional, ya que las querellas de la Fiscalía son prácticamente las mismas. Sin embargo, el letrado se le vio cuando acudía a buscar a Carme Forcadell a la prisión a comparar de abogados que ahora están en los bufetes que representan a los ex-consejeros del pdecat con lo que no se descarta una actuación conjunta. Mientras sigue el procedimiento judicial, Puigdemont tuvo una reunión en Bruselas con los ex-diputados de la Capana Gabriel y Bennett, Salelas que también se encontraron con los ex-consejeros juidos Tony Carmen, Clara Ponsat, LLUS Puig y Meritxell Serret. La visita de la CUP fue para apoyar lo que consideran la parte del gobierno legítimo y republicano de la Generalitat que queda en libertad y denunciar el momento de represión democrática que vive Cataluña con la aplicación del 155 y la disolución de un parlamento democrático. También lamentaron la actitud de venganza hacia Cataluña del Poder Judicial y recordaron que no es un problema del gobierno del PP, es estructural fiscal juicies políticas son la espina dorsal de este argumento del 78 que se demuestra incapaz de reconocer derecho y que es lo sabe reprimir a que que los ejecutan. Las reuniones sirvieron también para que la CUP descubra que las estrategias y decisiones tomadas durante los últimos meses no habían imaginado que la respuesta del Estado será represiva, antidemocrática y sin voluntad de acuerdos, como reconocen en un comunicado. Puigdemont asegura en un mensaje que no habrá rejos ni exilios que puedan disuadir a los catalanes de decidir libremente su futuro y pedir a la comunidad internacional que deje de mirar hacia otro lado.